Après, il est toujours pas là, il est 17h. Et il nous dit qu'il serait peut-être en retard. Ça te faire rater le showcase de D2. Là, Non. Après, il va rater le pré-show, mais pas dire. Même temps, puis il s'active quand? C'est pas écrit. C'est une demi-heure. Faut que tu regardes une demi-heure et tu vas dans ta récompense Twitch. Ouais, mais c'est pas écrit que le drop est activé. Peut-être à 17h. Donc j'ai peur. Je Je te l'emblème. jure, il est jamais là. Même pour D2, il est jamais là. Il va encore râler. Tant mieux, il râle. Ça va vraiment pleurer. C'est ça. Quand il verra que c'est de la merde. Il verra que c'est crop top. Il n'y a que des musiques de D1. Oui. Moi, je pense qu'ils arrêtent D1. Mais je pense qu'ils arrêtent même des deux. Mais bon, ça c'est un autre débat. Allez, Aram. Moi aussi, je t'aime, Palouraï. Merci beaucoup pour les 10 mois, mon gars. Bientôt 1 an soon. Putain, déjà 1 an. C'est fou que le temps passe vite quand on est jeune. Ils ont une minute de retard, c'est honteux. Bah après, Bungie aussi. C'est... C'est 17h le pré-show. Ouais, mais t'as eu... Non, 18 le pré-show. Ouais, justement, 17 heures de pré-show. Donc vraiment, voilà, ils ont une minute de retard, c'est honteux. Je parlais de Bungie, pas de Tanguy. Ah, Tanguy, à mon avis, pense. il arrivera jamais. Mm. Ah bah, Tant mieux. faut télécharger Bungie Store. à pas avoir le... Ouais, un collector... C'est vrai, hop. Bon, il est pas encore. Il y a quand même une chance que je l'achète. Ah ouais? Ouais. Tu vas craquer pour la... Là, ça dépend si c'est beau. Bah apparemment, ça a peut-être augmenté aussi. Hein. Ouais, enfin, c'est bon, il abuse. Moi, j'ai parié 500. Non, 500 sera un peu beaucoup. 350. Ah, 150, c'est le prix de base. Enfin, c'est ce qu'on avait tous les ans. Ah ouais? Merde. T'as eu 250 sans les codes, 350 avec les codes. Après, au pire, tu prends la version sans les codes et au dernier moment, t'achètes Instant Gaming, tu prends moins cher. Ouais. Par contre, je sais pas si t'auras le truc de précommande. Oh. Ah, ça commence. Ah, c'est le trailer de base de D1. Ouais. Ouais, si. Ouais, le stream, il est en PLS. Et la qualité, mais après, c'est les hein. Et Bungie, hein. Ils vont nous faire tous les trailers. Voilà, là, c'est nouveau ça. Hein. On l'a jamais vu. Hein. On va peut-être voir ce qu'ils ont vu. C'est pas eux, à la fin, ils meurent? Si. Ils vont voir le voyageur. Et si on voit après ce qui se passe, parce qu'on on les voit morts dans des 1, Oh, ça me fumerait de rire. bah ce serait cool. Ah, de- Oh, Bah enfin, Allez, viens, viens. Il y a de la nostalgie là. musique of the Sphere, c'est ce qui se pue, j'ai pleuré dans ma voiture, voilà. Oui. c'est bien. C'est les Ça, musiques que tu savais pas, je vous emmerde. J'écoute les Shazam, moi. C'était pas les seigneurs de fer. Ils ont mis que des remixes. Ah, c'est pas des remixes, c'est des versions longues. On les a pas, nos versions. Il pleut sur Mars. Oui, oui. Hein. Ça y est, c'est faux. C'est faux. Ouais, je suis Dans Destiny le 1. 1, c'était, il n'y avait pas écrit le 2. C'est faux. Ouais. Allez, ça ment. Wesh, la musique. Ah, mais non, c'est sur TFT. Quoi, t'es sur TFT?
Bah oui, pendant le showcase, je m'en fous. Enfin, pendant le pré-show. Non, c'est trop une merde. Bon, enfin, le CC, le mec, il est en retard. Non, pour McDo. Oh, il y a le guide, il parle. Il est mort, d'accord. Un peu de respect. It was a time of miracles. We stared out at Bah, the il va en galaxy penser. and knew that it was our destiny to walk in the light Destiny. of other stars. Eh, on a rien à foutre, je suis full extrémiste aujourd'hui. Had an enemy, Que l'extrême. a darkness which had hunted it for eons across the black gulfs of space. Centuries after our golden age began, this darkness found us. And that was the end of everything. But it was also a beginning. Je suis à peine nostalgique en vrai. C'est 20 tout. On va regarder tout depuis D1. Alors, regarde un let's play À là. peine du recyclé. Hein. Alors, regarde un let's play là. Va te faire foutre avec tes sous-titres en japonais. On va sur Bungie FR. Non, Allez, le puriste. oui. Sur Bungie FR, c'est en japonais. Ce qu'il m'a dit, Tachi. Si c'est vraiment vrai, c'est très 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 drôle. Oh, tous les Français. Eh oui, Xax il a mis dans le général chaîne FR MDR, c'est en japonais. Ah oh les débiles. Moi, je reçois un appel de Orange entre 17h et 18h. Bah, c'est vrai. putain. Bah, peut-être pour avoir internet. On imagine. Hop, attends. Alors maintenant, faut que je tente de mettre les cams. Alors, J'ai pas mis ma cam. hop. Ok. Maintenant faut que je coupe. Moi, c'est de plus en plus long, Fabien. Arrête. Hop. Voilà, là je coupe. Ouais. Hop. 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 Focus, hein. So you're going to see a lot of things you won't understand. This is fallen territory. Hop. We aren't safe here. I have to get you to the city. Et à troisième. Ils vont remettre toutes les cinématiques, c'est... Bah, en gros, là on regarde ta playlist là. En gros, merde. Oh la gueule, tu perds. Je n'accepte aucune remarque écrite, s'il vous plaît, aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Demain, Parce que là, en plus, je viens de suivre une pute qui roulait à 50 alors que c'était 80. When we were much Une femme, more quoi. powerful. Oui. En vrai, ça va. But that was long ago. Until it wakes Bon, and j'arrive finds pas its du tout à roots, égaliser les tailles des cams, mais on va dire que ça passe. Hein. I am the one who Tanguy, t'es speaks énorme. for the traveler. Ah ouais. Faites You McDo. must Bah, have c'est bien no comme ça, end non? of questions, Guardian. Putain, attends, il pas chier depuis tout à l'heure, il m'envoie des trucs, j'ai pas pu écouter, là. In Qu'est-ce qu'il me its dit? dying breath, the traveler created the ghost to seek out those who can wield its light as a weapon. Ah. Wesh, violent les couses. Guardians, to protect us. Vous restez à 3 oui, je pense que ouais, on va faire. Ils veulent rester à 3 les copains. Râle pas, c'est Bungie JP qui est sous-titré FR. Oh la gueule du truc. Yojo, bien quoi? I could tell you of the great battle. Faut aller sur Bungie japonais pour avoir les sous-titres français. How the traveler. Non, moi je suis sur le Bungie Store là. Bah je l'ai préchargé mais. I Moi could tell aussi. you of the power of the dark. Toi aussi? Its Ouais. ancient enemy. Ouais. Bah pour la... Il a craqué. Their unbelief. la physique. Tu Ah sais. là 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 là.
Ouais. Lately, C'est le multivers, hein. En fait, n'empêche trop toutes les musiques qu'il y avait D1, je me suis dit, vas-y, s'ils mettent le titre de D1 quand c'est Final Shape, là, qu'on m'en avait dit. Ils ont intérêt, hein. the darkness is coming back. Ah ouais. We will not survive it this time. Armies surround us. The Fallen are just the beginning. What can I do? Pardon, c'est pas moi qui décide. You must push Moi je suis dans leur back coin, the je darkness. suis incrusté un peu. Mon OST préféré. Guardians Personne are t'a fighting demandé. on Earth and beyond. Non, je vous jure que je vais partir. Je vais partir tout seul. Masterclass. Je vais partir tout seul. Pardon, On m'a dit que pardon, si je regardais pas le trailer de la saison, tu m'aurais tout dit avant qu'on la commence. Tout à l'heure, I did. du trailer. I'm sure of it. Avec Trout, vous avez fait un. Vraiment pas. We're in this together. Il m'a dit viens, on spoil Tanguy avant le truc, je fais pas, je connais rien. Ah là là, quel mytho. Musique d'orbite, la meilleure. Oh. A Grudge and Rise. Oh, c'est la timeline. Ah non, non, on l'a fait ensemble. Dès que le showcase il est Alors, fini, là, on le fait ensemble. Ah, regarde ce que sur Trout. Oh, Bah oh. je peux pas, ça bug trop. Ah. Le stream il bug. Ah bon? C'est de ma faute. Non mais c'est de ma faute. Ah bah oui. Putain, bizarre, ça commence par Cropta. Hein. C'est un signe. A Stranger Call. Il est sur Europe, elle. Je connais. J'ai déjà fait le jeu. Je l'ai fait déjà. Ce blague. Ah, c'est le gosse. Ouais. For centuries, we feared Oh. the forces of darkness. Oh, Massive c'est Cinématique quand tu termines la voilà, c'est à la campagne. fin ça. Ouais, quand tu Oui. termines la campagne Vanilla. Avec la musique où elle dit chaque fin annonce un nouveau début. no more. Noël Saga, hein. On va le redire là. These guardians show us what we are, Ah, y'a Cade. what we have always been, Et ça voilà, il what court. we will be again. Et il va We revenir. are what remains of crois, the hein. light, J'ai vu un leak. and we will not be stamped out. Ah oui d'ailleurs Tanguy. Mhm. Hier, attends c'est qui? Je crois que c'est Gozone, il a dit un Today leak. for pretty speeches and medals. Non, attends c'était un modo. C'est toi But we Trou? know the real Oui, c'est fight moi. takes place out there. Bah attends, dit que le je Trou viendrais il pas. a dit un leak. C'est pas Il m'a raconté. Ouais, la merde de la saison. Attendez, je fais la musique. There's so much more, Guardian. I've seen terrible things born out in the darkness. Every moment brings them closer. Imagine que maintenant il est plus là lui. All ends and On lui a dit au revoir beginnings. tout à l'heure. C'est vrai. On a un peu forcé le au revoir si Our je peux me fight is permettre. far from over. C'est qui n'est plus là? Le voyageur. Ah. Et allez, c'est un titan le perso, bien sûr. Encore cette place. On peut faire Ça me dégoûte. Ah! Cropta. The Jack below. C'est Cropta. Eh, je rigole, il skip les seigneurs de fer. On se prend une grosse clim. Bah, dans le teaser, enfin le trailer pour le showcase, ils avaient montré tous les moments de chaque année, sauf Seigneur de fer. Ah. Ça, c'est la musique d'Oryx, Bungie, par contre. Ah, t'as 45 minutes, je pense qu'ils vont tout faire quand même. My big dream. Il y a beaucoup d'extensions et de saisons quand même, hein. King. My big dream, on va arriver à Malédiction d'Osiris. hein. Oh, cette cinématique. Ah ouais. Ah, c'est quand il y a le. il Ça attaque. pète. About the day I was born. Je connais. I still bear the scars. Tu as déjà fait le jeu? Celle-là aussi, on avait eu tout dans les trailers. Ouais. Il n'y avait pas que ça à l'époque. The Là. Awoken Oui. are my family now. And I am their queen.
Ça, c'est des vrais DLC. Bon hein. showcase à toi, Juicy, gros bisous. Ah bah on a plus ça maintenant. We fought to keep our beautiful creation safe. Elle a intérêt à être là, elle, Now non pas this notre chef. hein. beast has come, claiming to be king. Marasov Marasov bows to no one. no one. Ça commence à faire un peu peur, je t'avoue. M'en fous. Hop, tir au piche pour Marasov. Maintenant. On va faire le mec relou, mais chez moi, t'avais du retard. Ouais, je m'en T'avais de l'avance, doutais, hein. Non, du retard, du retard. C'est dur. Peut-être la saison avec Piwar et Théo. Piwar il m'a dit t'inquiète, promis, je sprinterai pas, j'avancerai accroupi. You and I know how this ends. De Oryx? We've La known cinématique, elle est since plus you longue que tout Lightfall, escaped ça. from that pit. Non, non, crois-moi que le tuto Strand, il est long. Vous devez utiliser le grappin. Pensez à utiliser Appuyer. le grappin. Appuyez sur A pour le grappin. Arrête, Tanguy, il va être grognon. Touchez votre nez. The Awoken have played their part. This was all part of the plan. Guide them, my hidden friend. It is all up to you now. Attention. Allez, t'arrives à la mise à jour d'avril ou pas? Ah. Ah oui. C'est que chez toi ça, hein. Moi sur mon live sur le côté ça lag pas comme ça. Ah, on est à peu près au même. DMG, il va faire 25 aussi. Ouais. On est à peu près au même moment ou pas? Moi, là, aussi, Ouais. il corrompt, là. Je suis un peu en retard. Tu veux que je stream? Moi, là, aussi, il est parti. Hop, on rééquilibre toutes les cams. Ah mais... Tu stream plus là sur Discord? Bah ouais, mais si tu regardes ce côté, c'est bon. Ah putain, je fais de la merde dans les cams. Ah vous êtes en avance hein, par rapport à moi je le dis. Hein. Ça va encore me faire chier comme l'année dernière. You were Ah, right. stream-toi. The Guardian. Ah non, moi, je vais être en avance. Hein. For the first Ah, mais time, toi, tu the peux pas whispers stream. are silent. Toi tu en avance avec ta 4G. It is done. Le Big Chul. Allez, hop. Ah, elle va nous faire une épée. OMG. Ligue des épées.
I have accepted my fate. T'as des pubs McDo aussi. Toi, t'as des pubs, c'est ça ton problème. Ouais, s'il a des pubs. will not fail. Ils savent que je suis en train de manger ça ou... Oh. Oh, ils l'ont pas skippé. Ah. Ils s'amusent. Ils l'ont skippé. Ils ont même pas écrit. Ah, commencez pas trop putain, les gars. Commencez pas. Bon bah voilà. Hein. Le drop il est activé ou pas encore? Je sais pas, c'est pas écrit. Ça m'embête. Ikora, if you tell me this is a practical joke, well, it kills me to say it, but I would be really impressed. Impressing pas regarder you, ton Kay, stream, t'inquiète. is the easiest thing I'll do all day. Let's get serious, people. Eh bah, restream. This is my serious face. Can't you tell? Ikora, what have you got? Hop. Someone or something has sabotaged the Skyline defense systems. Coupe le charme de deux. comms have been Merde. spotty for the last few hours. Every sensor beyond the wall has gone dark. Un des points sur leur chaîne. Ils J'en ai streament 3100. ils streament une fois par an. J'en ai 3100. Comme les gens qui prennent des subs, les refs, No. ils streament une fois par an. I mean, they're not there. There are no satellites. And that's not good. La bulle. La dernière fois qu'on a vu Zavala utile, hein, voilà, je veux dire. Il même sa bulle. C'est déjà beaucoup pour un petit temps d'accord. Oui. Normalement, si je fais ça, plus ça, normalement on y vient. Oh, J'ai je fini vous ma jure, partie. j'ai pas PS. encore digéré Seigneur de Fer. Hein. Pourquoi il devait le mettre? Mais ils l'ont skip que je sais pas comment. Je sais. C'est chiant. Wesh. Cam de Tanks. Hop. Ah, j'ai une belle avance, effectivement. Sur la cam de trou. Wesh. Il s'approche. Sont bonnes tes frites, Tanguay? Moi, il peut m'appeler, monsieur Orange? Il va m'appeler à 18h. Comment je décroche pas? Normalement c'est bon quoi. Ah, ils se mettent ligne de fin, où la lumière elle touche tout. Ah oui. On peut pas dire l'action de regarder le trailer. Non. Non. Si je peux me permettre. Ça avait spéculé à l'époque, hein. C'était. Malédiction d'Osiris. Ouais, si skip Seigneur de Fer, mais pas Malédiction d'Osiris, j'explose mon clavier. L'esprit tutélaire. Renégat. Et ensuite, bon, ils ont plus suivi. Parce qu'après on voit le cuirassé. Oryx. Shadoki. Ah Beyond bah, Light. je te le dis pas, hein. S'ils étaient plus forts dans le contenu que dans les trailers, on aurait le meilleur jeu de tous les temps. Final Shape. Non, Witch Queen. Ah ouais, merde. Et Lightfall. rien. Et bah, y a pas Noël pour Saga. Final. On rappelle, Fabien avait crié. Hein. Bah, tu cries tout le temps. Bah ouais, Et. le baise. Non. Les gens qui sont sur mon live, vous pouvez me dire si le son du trail, enfin du showcase est assez fort ou on entend que nous Ah. ou l'inverse. Non, ils l'ont passé. Ah non, mais non, c'est la musique de Renégat là, donc ouais. C'est Ah, mais je vais bon. voir s'ils avaient passé. Ah, je pensais que. L'honneur est sauf. C'est ça, Bon, c'est en même Bah, temps. d'un sens, ça veut dire qu'ils mettent Rise of Iron au même niveau que Osiris et Warmind. Oui, bon après leur avis.
Ça veut rien dire, le Merci refillon. les copains. Il faut expliquer. Rien à foutre. Hein. Comment il s'appelle son spectre? Bah, Kane, hein. Il l'avait dans son quiz, je crois, ce con, il s'en rappelle C'est pas. vrai. C'est possiblement vrai. C'est Sundance. Il vient de le dire là. Ah non. Non. C'était pas toi. non. Guardian. Must have knocked out the com relays with that spectacular landing. The Monday Call Cade. And cue the ominous music. Contrôle 34. Non. Okay, everybody, back in your cages. En fait, Fabien, fais pas comme l'année dernière où si t'entends un mot comme Fortnite, tu pètes un plomb direct alors que t'as pas compris. Fortnite. Alors qu'il racontait juste sa vie Blackbird là. Au final, on a une collab Fortnite, mais bon. Il y a un jeu Oui, vidéo. mais sur le coup, il avait rien dit quoi. Non, allez, vas-y, je suis juste trop fort. Non. Au pire, fais comme moi. Ça veut pas te comprendre, regarde les images. Dès qu'il y en a un qui offre un sub, ça me fait crash. Hein. Arrêtez d'offrir des subs, putain. Sorry, not sorry. Croate comme la dernière fois s'ils font pour le raid de Oryx. Ils avaient fait un gros blanc, petit écran noir, puis un trailer pour Oryx. Pour bien nous faire stresser là. Premier ripage, le gros pont de Cropta. Le gouffre des enfers. La lune. C'est il démarre en rouge en mode tête nani de Daria. Non. Bah. Lui c'est pas RP hein, parce que dans Final Shape il est en bon état. Hein. Donc il s'est fait réparer. Ah, son spectre. Il est doué en maçonnerie, tout ça, tout ça. Now I'm pissed. En plus, on va voir là juste après, il sera encore en état de le réanimer son spectre. Après c'est un peu un gogol à le sortir comme ça. Hein. Voilà, j'ose le dire. Big fraude. Il y a 18 ennemis autour de lui, regarde, il fait Big fraude. Alors que nous, on a même pas besoin de ça pour qu'il nous heal. J'avoue. Allez, débile. Bon là, nickel, là, il peut être Hera, là. Là, on y est bien. Moi, j'étais choc barre quand, pour la première fois qu'on le voit sur ce truc de sa cape, là. Putain, il a pas de cheveux. Bah ouais. On va voir le mec qui va remplacer Axis si c'est FM. Bonne app. I'm coming home. Ouais, je dit. Oh non, des abonnements. Oh je tiens, j'ai tenu. Le PC a tenu. Ah. Bah. Imo faut skip Shadowkeep aussi mais... Mais pas la saison de la forge. Ah ouais, ils vont remettre ça aussi, oh les assassins. Bah, une Ouais, demi-heure il reste hein. Ils en Bah il profite sur Kate parce que bon... Il y a peut-être Non. moyen qu'on le revoie tout à l'heure, je spoil un peu mais... Ah ouais. Tout à l'heure sur Twitter il y a une image de Final Shape qui a leak. Bah, Skip, il y avait aussi le showcase qui a leak. Ah ouais tout Complet. Oui, apparemment. No. J'ai vu ça sur Twitter, je fais. Il dit, apparemment, il y a le showcase qui est leak, c'est le moment de quitter les réseaux sociaux. Nickel. Roll in here and kill every last one of you. Non Even c'est dans la saison. Ce sera la première mission qu'on fera ensemble tout à l'heure. This is going to hurt. A lot. Any last words? Allez Tanguy, dis-le. How is your sister?
Ça veut dire quoi? Comment va ta soeur? Connard. Bon. Pas de sort, moi. Oh, l'enchaînement avec Shadowkeep, oh là là. Aucune saison. Oui, on t'a déjà montré, non? Y a pas la saison du vagabond. Mais les gars... Oh putain, si. Ouais! Eh, tu spoil, nous on avait pas encore vu. Ouais, pardon. Regarde J'allais le dire, live de Trou. Ah ouais, mais non. Je Ouais. vois sa cam, et il y a le live dessus. Après, j'allais dire, vas-y, normalement, ils renient les saisons qu'ils ont faites, c'est normal. Le flou Ouais, de mais perso chez moi. inexistant. Oui, il est horrible. Bon, c'est là un basique. Hein. Ils auraient pu mettre le mien. Non. Les petits cheveux violets. Wesh, il y a les ténèbres. Il y avait les vaisseaux dans la cinématique? Bah oui, on a été en mode Wouah, ils sont tous là. Ah ouais, je m'en souviens plus. Ouais, si, si. C'est la fin, quoi, cette Bah série Shadowkeep. Pas de Shadowkeep, dès que tu termines la campagne. We have heard Quand tu your tues Cropta, tu sais ce qu'on va faire dans 10 jours? Quand tu récupères la boule là, comme la relique dans le zombie de Call of, là, dans la pyramide. Et hop, ça nous TP là. Who are you? Ouais. Don't you recognize us? On va dire que c'est notre salut. We are not your friend. We are not your enemy. We are your salvation. Mais en fait, c'est le témoin. Ouais. Ah bah c'était rapide Shadowkeep. Et en même temps, il meurt pas Kaïd, donc... Oh là là, oh là là, oh là là, Warzy. Wesh, ils vont mettre les Ah bah ils vont peut-être mettre l'événement. Non, mais wesh, il y a une mouche, il y a une mouche sur ta cam. Ah non, l'arrivée des pyramides. Elle revient, attendez, elle est là, hop. Attention, elle passe. Ils vont peut-être mettre la cinématique où le voyageur il repousse les pyramides là. Elle va bientôt passer, les gars, elle est juste en dessous. Ouais, mais la folie. Non, c'est l'ouverture de saison ça. Ouais, ça c'est ouverture, mais peut-être qu'après ils vont mettre aussi quand le voyageur. Pardon, il repousse. Je pense qu'ils vont mettre la cinématique du Sunset aussi. Hein. Celle où tu vois les panneaux disparaître. Là. Bah c'est ce que je dis, où ils repoussent les pyramides. Ah, c'est la Eh même. oui. Bah oui. Ah ma vie. Ah oui. Le soir avant Beyond Light, là, à 4h du matin, quand les serveurs ils étaient en train d'exploser. Ouais, je me rappelle. J'aurais pu montrer le live event tout puissant qui se crache. Hein. Mais genre le vrai, genre full. On reste Ouais. 6 heures devant. Et s'il fait, il tire. En gros, ouais. Fabé il découpe premier degré, on dirait. Et en gros, ça a pas marché. Et c'est pas des tirs paracausales. Il faut lui faire l'expert un peu alors. Regarde Il Playbox. parle à l'aide de ses connaissances. J'ai regardé Playbox une fois. Ah, pardon. Un pur Rasputin. Pendant... Oh, c'est ce qu'on va revoir. Les Pendant 2 cinématiques ans de et Seraph. Oh putain, bah oui. Et je vais chialer. Hein. Ah, moi je préviens. Et après on va voir celle de Lightfall, hein. Et là je vais aussi chialer, mais pour d'autres raisons. Là, oui, parce que c'est de la merde. C'est bien ça. Mais toi, ils mettent même pas la finale. Ah, elle va arriver après, là. Non, là c'est la musique de Beyond Light, donc Oui. Ah, quoique, ça zoome là. Allez, hop, regarde, regarde, regarde. Ah ouais. Je le sens, je le sens. Ah, bah non. Oh. Elle va être utile un jour, elle, ou pas? Bah, Final Shape. Parce Hein. qu'on Elle, on l'a dit, elle s'est libérée, hein, mais... elle va arrêter de saluer au témoin. Bah enculé, dans la cinématique avant Lightfall, c'est elle qui a fait tirer les Warsat. Ouais. Ah, t'as le seum là. Et puis dans la saison juste avant celle où on est là, elle a sauvé Mitrax de l'explosion où Amanda est morte. Ouais, on ronfle, quoi. Non, là t'as un peu le seum, je pense que je t'ai concosé qu'elle a servi quand même. Regarde la bouche, là. Regarde la bouche. Elle est là. La Final Shape, elle va se rendre compte que le témoin il est pas très très gentil, elle va retourner sa veste. Ça va être avec nous, elle va aller dans la maison de la lumière avec Mitrax. Chichi Bouillane. C'est pas trop de la collector, hein. Bon, la mouche part.
Tu pues, bâtard. Hein. Moi j'ai pris La ma dernière saison- douche aujourd'hui. La saison, elle a J'ai même pas pas- commencé. J'ai pas eu le temps de me doucher. Moi non plus. Wesh, elle revient sur la cam, c'est une dinguerie. Explose là. La cam, hein, pas la bouche. Ouais, en même temps que la cam. Elle trace la cousine. Wesh, elle voyait, c'est. Ouais. Je sais pas son nom. Le Bah, c'est vagabond. le vagabond. Ouais. Eh, il vient de Néomona, lui. Oh, j'en ai un! Moi aussi, je l'ai! Oh, ils veulent pas autour. This is what I brought you here to see. C'est tout? Oh non, pas cette musique. Attention, football. On peut plus de cette musique. Trop joué à Witch Queen. Ils vont nous arrêter là-dessus. Bah, je suis ta mouche. Bouge. Faut pas te taper ta mouche, fais chier. Ils vont vite, je trouve. Je pense qu'ils vont Ah. faire une grosse pause sur Witch Queen. Splicer, ouais! Splicer, l'os. On va voir la cinématique où ils se battent tous à la tour ou je rêve? Ah non, The Lost, c'est pas ça. On va juste voir Osiris se faire péter la gueule. Non, quand Sarasun elle s'enfuit là. Enfin, quand on l'enlève du cristal. Ouais, ou bien. Le rituel. Mais... On va vraiment rien voir Ah là. non, parce qu'ils sont en train de l'écrire là. Ça va Ouais. être une Ouais, ouais. Ouais. Et là, si on l'avait pas Je te tué. préviens, Voilà, Witch Queen, ils vont faire. Je pense qu'ils vont en parler pendant 20 minutes. ouais, il reste 22 minutes. Voilà. Ils ont Et 20 là- minutes pour en parler. Et Lightfall, faut skip. Ouais, ils vont le skip. Ah bah oui, cette Ah, cinématique. c'est la vérité. Quelle dinguerie quand même. I saw the end before it happened. Après, elle est plus belle comme ça, il fait speak. My own death, brought on by the separation from my power. And in these final moments, I looked to the sky. Hello, old friend. I've chased you for a long time. First as an enemy, then as a collector, and finally, now, a supplicant. What is it the Guardians say? Devotion inspires Tatouage de bravery. Tanguy. Bravery inspires Ose me dire que c'est faux. sacrifice. Ose me dire que c'est faux. Sacrifice. Un tatouage, Tanguy? Ose me dire Ah, que j'en ai un un. jour, tu vas pas craquer sur cette phrase. Trop stylé, non? Oui. Here we are. Merde, j'en ai enculé vers l'île d'eau. Wouldn't it be clever of you if after everything, you simply let me die? What a trick. Elegant. Is that it? Ah, mais Faudrait qu'ils montrer. m'appellent les potes. Ils vont montrer la cinématique du témoin aussi. Ouais, mais il faudrait qu'ils m'appellent les potes orange. Le témoin. There is an answer. Je les réponds pas à 19h. I don't need À 18h non plus. Hein. Je suis occupé, bande de chiens. because now the world Ah, puis 18h, c'est pas une fin de journée ça normalement pour eux. Non, les services se De perdent. 21h. Hein. Ah ouais, ça termine tard. Ouais. Ah ouais. Ah oui. Il y a 106 000 viewers. Autant que chez moi. C'est sûr? Oh, elle se fait réanimer. C'est Imam. Ah oui, ils mettent celle-là aussi. Bah, Ah ouais. bah c'est Witch Queen hein. Bah, c'est la meilleure histoire, oui. Et ils vont mettre aussi peut-être celle où Ikoro elle met le verre là. So, you're saying Savathun was dead?
Shax qui est là, on sait pas pourquoi. Our most devious adversary, the one who nearly decimated the last city from within, was dead. And the Traveler resurrected her? I wouldn't have believed it either, but why would she need us to recover her memories if she never lost them in the first place? This has to be another trick. A lie to fool us into surrendering the Traveler without a fight. This has been the Traveler's approach from the beginning. The Books of Sorrow detail many civilizations it blessed with the light, then abandoned. High propaganda. The Fallen tell the same story. When the Witness and its Black Fleet came to call, the Traveler moved on to our system. Or it sacrificed itself to save humanity from the same forces. Forces which included the Hive! After all that, why would the Traveler give our worst enemy the light? It doesn't matter. I don't know why the Traveler gave Savathun the light. Maybe it has changed its mind about Guardians. Maybe it's not as infallible as we once believed. I don't know, and it doesn't matter. Because I'm here to protect humanity. And if Savathun takes the Traveler, we lose our light, along with any hope for surviving the Witness's return. So, whatever it takes to stop this heist, we will do. All right. How do we stop this? I'm not sure yet. But I know where to find out. Maintenance urgence. Ah même ça parle du Twitch drop. Ah ça y est. Ils ont vu que c'était bugué. Non, ils disent juste que tous les gens qui se plaignent c'est parce qu'ils ont pas lié leur compte. Moi j'ai trop peur de regarder si je suis lié, j'ai peur de faire tout cracher, alors je ne touche rien. Ah moi je l'ai pas. Ça me prend un nombre de moments. Comment on fait pour lier son compte? Sur Bungie, attends, paramètres. The game is yours to play now. Yours to win or lose. Connexion. Just don't say I didn't warn you. La pute. Ah, bonne histoire, il est en maintenance. Bizarre. Ils vont annoncer quoi? Des nouvelles lunettes de soleil? No. Where did your ghost go? Guardian, I just got the message. The Traveler is back in the last city. Is it done? Is Savathun? She's dead. But her ghost got away. Good enough. Hold your position. The Hidden are coming to secure the remains. Tu peux pas associer ton compte sans maintenance. You did the right thing. Ils mettront, je pense, sur Twitter, ils mettront un code. Now what? Now, we prepare for the Witness and stop the next collapse. Orange, s'il vous plaît. Normalement, on est co, on était déjà co. Oui, bah oui, hein, moi aussi, oui, normalement je suis co, mais. Ah, c'est dans le run. Ah, c'est le boss du run, ça? Ouais. Neza. Règle, je crois. We have seen enough. The children of soul cry out for salvation. Ah, c'est la salle du boss.
avait pas les plaques et tout. Promise them life, Ouais, je pense pas à tout. but deliver only death, as you have for so many before. Enough death. Bon, t'arrêtes de faire la groupie là. Oh là là, Best Scene Ever, toujours fan de D2, lui toujours là en train de crier, j'en peux plus. C'était sympa quand même. C'était pas trop mal. Do not be afraid. Il fait trop peur avec ses yeux comme ça. Your pale heart Après, il a pas de charisme, mais... holds the key. This time, there is no escape. Plunder! Ah. Petite cinématique. Je suis stoïque. Je suis un homme. Non. De pute. Ah, Regarde, c'est le raid qu'on va retourner dans 10 jours. Mais arrête. J'ai pas pu le faire sur FM, pardon. Bah c'est vrai, ils l'ont passé. Bah ouais, pour Seigneur de Fer, quand ils l'ont skippé, c'était le logo de l'Aria dessus, même pas le logo des Seigneurs de Fer. C'est dire. Peut-être que... Ils en sont pas fiers de ce DLC. It's happening again. The whirlwind. Regarde, t'as vu Fabien, elle est là. Don't worry, the great machine will never abandon anyone again. Ah, c'est le logo de Destiny. Non, c'est pas... It's leaving. The traveler is leaving. The Warsats. Aramis, please do not do this. If you care at all for our people, C'est une nuage de l'esprit normand. anything left in your heart. Make it known your pain. Anna, it's time. For Reese. Goodbye, Red. Anna, look. Ah, c'est là. Why? Why does it not flee? Because it has nowhere else to run. Le vaisseau de Caliche derrière. Je sais où ça pleut par ici. 10 minutes sur l'iPhone. Oh, FF.
Vanguard to all units. Keep the enemy away from the Traveler. At all cost. Il y a des arcs à droite. What is that? The Witness. Whatever that thing is, we gotta take it down. Je bug. Tout le monde a bug. Non, je me suis revenu au même niveau que vous. Bah voilà, nickel. Envoyez le voile. You know what must be done. They found a veil. We're in no position to engage the enemy. We don't have a choice. We're out of time. Osiris. Don't die. Des of the Deep, la pêche. No more running away. Rest now. The uglier they are, the harder they fall, right? No? Come on. We finally found you. Get your ghost. What's wrong, Osiris? Get your ghost out of there. Finality takes shape. It's creating the link. At long last. Destroy it. Là, on pensait que ce serait banger. Maintenant, Et là, maintenant, on chiale. Maintenant, on sait ce que c'est. Hein. Bah, de la merde. What just happened? Donc je veux dire, on comprend pourquoi on a perdu, quoi.
Là on est en mode bah elle a fait le lien, ok, mais on sait pas. Et maintenant qu'on a eu la cinématique qui explique. Come in. Minutes 30. Et ils t'ont toujours pas appelé. Putain. The universe makes us all victim and perpetrator. That's infinite cruelty. You, more than any, suffer both fates. Be free. La pêche, la pêche, la pêche, la pêche, la pêche. Oh ouais. Oh la cinématique, bah oui. Ah oui. Ah non. Avant les morts d'abord. Orange, faut appeler. Non, il n'y aura pas le temps pour la cinématique, je crois. Non. Vu le temps qui reste. Merci à toi, Titan, de t'être sacrifié pour nous. On se souviendra Comment pas on de toi. voit? On est où là? C'est quoi, on est où? Bah là. Ah, nous, on n'est pas là. Et comment les... Ah, ils sont même pas rentrés dedans. C'est bien de Ils se sont fait ken. capter la cinématique 3 mois après, Fabien. Oh, imagine. Oh, j'ai trop crié à l'avant le nom de la saison là. Oh. Final Shape. Allez. Ah, on va voir des stylistes. Allez, bâtard. Ah. Oh non, les Ah mouches. oui. Allez. Premier truc pour le... Ouais, le bingo, bah oui, c'était sûr. Hein. Ah, ça va être le timer, non? 10. Avec les cinématiques. Pam, 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 pam. Live Project. Ah bah, Ah bah oui, bah oui. Ah ouais. Allez, encore une fois, pas les seigneurs de fer. Allez, hein. Oryx, après Oryx, y'a... Allez, Des deux. Allez, Bungie, on réfléchit, après Oryx, y'a... Y'a pas des deux. Bon, allez, hein. C'est trop grave. Fuck orange, hein. Je leur répondrai. Hein. J'espère juste qu'ils vont pas m'appeler genre dans 1 minute 30 quand on est en pleine cinématique. Non, t'inquiète, avant, il y a Blackbeard et Truman qui parlent. Hein. Hello, Guardian. This is the end. This is the final shape. The end of the story is the most incredible we have ever made. Il n'y a pas à se réagir comme ça. Ah, il manque quelqu'un là. Pas que ça va. What is he doing? No way! Oh my god, Was? En mode Non, pas maintenant les abonnements. Putain, j'ai plus de notif sur mon téléphone, j'ai cru qu'il m'appelait. Ah, t'imagines. 57. Allez, hein. Trailer? Oui, pardon. Thanks for tuning in, y'all. Yeah, boy. Like many of you, I've been playing games as long as I can remember.
They're a core part of what makes me who I am. I believe there's this deeply rooted, often unstated mission of games to keep adventure alive. In 2014, Bungie set out to start a new adventure. Heroes awakened on a desolate planet. A silent god set in our sky. And it wouldn't be long before an ancient enemy, shrouded in darkness, showed up at humanity's door to destroy us. Over the years, our heroes would shape a story far greater than anything we could have imagined. Players would explore deep into the depths of Venus, hunting a machine god that controlled time itself. They'd invent ways to combine their mythic weaponry and their paracausal abilities to stand alone against monsters that took others an entire elite squad. They'd race alongside their friends far into the early morning into halls of an ancient city where only a select few emerged victorious at dawn, clutching the heart of a dragon. But most importantly, they'd bring their friends and their family into this world and together meet new faces on this adventure who would become lifelong companions. Now, together, we approach the final shape. We're about to embark on the last expedition of Destiny's first saga. So let's be clear about the stakes. In the final shape, you will go inside the Traveler. The journey will be difficult. And what awaits you on the other side of this trek is nothing less than the deadliest entity we have ever faced. There will be no open betas. There aren't going to be any guides on the internet telling you how to handle what's to come. Whether you've been with us from the beginning, joined us somewhere along the road, or are looking at Destiny for the first time, anybody who shows up on launch day is going to be greeted with this same uncharted world. A vacuum-sealed experience begging for you to be the first person to peel it open. So today is your invitation to go forth and adventure. Parle bien. After all these years, we never talked about it. Why I brought you back. Craigneux. Why you were chosen. The truth is, I didn't know then. It was just a feeling. Oh, le truc de psychopathe. But I know now. After all we've seen, all we've lost, this fight might be our last. C'est cette image que j'ai vue sur Twitter. So I'm asking you. Wesh! One last time to rise. Quoi de cette merde? Oh là là. Ça... Oh, le 27 février, fais chier! Fais chier, j'avais faux! This is a momentous time in Je sais pas là. J'ai pas les mots. We've been building to this moment for the last 10 years. The final shape is the conclusion to that journey. This is a moment in gaming that as a developer you just don't get very often.
Guardians and allies are fighting the biggest threat that the universe has ever seen in this big culmination of the Light and Darkness saga. C'est trop beau. When we were thinking of what the final shape could be, it had to be a lot of different things. It needs to pay off this epic confrontation with the Witness that we've been setting up for years. It has to bring you closer to your allies in the Vanguard. It has to be this place that like makes you feel nostalgic for the entire journey you've been on. When we were resurrected by Ghost at the very beginning of this story, we didn't know why, but it was for this. The Traveler is asking us for help, and it's our responsibility to protect every living thing in the universe from what the Witness intends to do. When we first start the final shape, we are finally able to go through the portal that the Witness opened in the Traveler at the end of Lightfall. Inside is the pale heart of the Traveler. That is the stage for our showdown with the Witness. The Witness has the darkness. It has always had a connection to it. The pale heart of the Traveler is what it's trying to use to gain connection to the light. So with both, it can enact its final shape. The Witness looks around and sees a lack of purpose, no meaning. It wants to fix all that. So it's trying to put the universe into this frozen perfection where everything's just exactly how it thinks it's supposed to be. That is the final shape. If we're going to defeat the Witness, it's going to take everyone. Failure is not an option. We're gonna need the Vanguard, all of our allies, and all the Guardians to rally together and be brave in the face of Oblivion. In the final shape, we're going to answer questions at the grandest scale. But what I find really interesting is that it's also a very personal journey where we deepen our relationships with these characters that we've known for so long. Zavala, Ikora, our Ghost, get to reconnect with Cayde 6. So, like, while there's this great conflict and everything going on around us and stakes of just unimaginable heights, it's still at the end a story told around campfires by a bunch of companions who have been fighting together for hundreds of years. In the final shape, we're going through the portal Yeah, that the cool. Witness has opened up to confront it and stop the final shape. Inside the Traveler is this infinite, vast, unknowable, and we're landing on the Pale Heart, which is a fraction of really what is inside the Traveler. The Pale Heart is weird. It's a little strange, it makes you feel a bit uncomfortable, and it is also just so cool and artistic in the best way. The Witness entered well ahead of any Guardians, and so it's had time to kind of shape what's there. When our Guardian enters, the rest of the Pale Heart starts getting shaped also around what we've experienced. This is the creating the world in front of you as it saw on your journey. One of the most memorable mortales from Destiny's past is the D1 Tower. It's really a labor of love from the Destiny team. Il y a le truc des perverses aussi. To everyone who's building it, and I think players are really going to be able to see that. The Pale Heart is our very first linear destination that we've ever done. I would love it if players felt that they began their journey in a place of safety and feel it escalate in danger, in surrealness, because there is this beautiful evolution of the space. They see things that are more and more wrong as they begin to go towards the Witness's monolith. It's kind of this omnipresent, foreboding thing off in the distance. The weirdest things happen as you get closer to the monolith in the form of reshaping. Kind of like deconstructing things and putting them back together just wrong. The sense of scale you get out there, like as you're exploring these spaces and you're jumping on these reshaped cuboids of Earth,
you feel tiny as a Guardian. You feel alone. You feel like you are not the force to be reckoned with that you have been. You're not the God Slayer right now. You're just this little person jumping from these massive pieces to massive pieces. Wish. One of the things that we really tried to also capture is that the Witness keeps throwing everything it has at you. And so you're going to fight these new enemies, the Subjugators. Ils sont trop beaux! The new unit you're going to be facing in the final shape. Ils maîtrisent la strain. They have an enhanced. They're performing. Oh, il est stylé celui de la stage. Face the Guardian. Well, in support of all the other enemies you're fighting too. They bring something entirely new to the battlefield. Ouais. Pitié qu'ils soient pas de marque. Comme faut que ce soit comme les gardiens de la ruche. Abilities, throwing crystals at you, freezing you in place, tangling you up. C'est la troisième doctrine. Ah, ils vont en parler, non? We're focusing you on the campaign and only the campaign. It's the most important thing in the universe at that moment. You have to stop the final shape from happening. And for that, we do need the help with our allies. And so we're going to make sure that the core Vanguard team gets back together. Zavala and Ikora and Cade. The campaign is just the start of the Pale Heart. After you've reached the monolith and finished the campaign, we open up the entire destination. And so the entire Pale Heart is going to react to you and what you are doing. The campaign in the final shape doesn't really end with the final mission. The raids are where you defeat like the big bosses. Tu termines so it's only natural le témoin dans le raid. When you are going to confront the Witness, you're going to do that in the raid. C'est bon sûr. This is a moment where we need to rally all Guardians to be able to overcome the final destination, elle est... Ils ont confirmé ce que j'avais peur, c'est bon. Le Day One de baiser. Ouais. Ah, les signes de light. Allez. Oh, il va y avoir. Ah. Ça veut dire quoi, Missing, Tanguy? Récolter un peu. Ah, bon. Ah non, c'est Harvest. We want to create something that turns you into an offensive powerhouse, but also can benefit your allies in a support capacity. There is this thread of team play and like working with your friends to overcome the odds. The Warlock Super is its ultimate expression. C'est des nouveaux super de. Oui, solaire. This Solar Warlock Super is a callback to Radiance from D1. Pourquoi il y a que le Titan qui a un nouveau super? T'expliques. Super in Destiny right now. Your melee's like all of these projectiles going off, doubling the amount of projectiles. Your grenade almost. Bah c'est la radiance quoi. Ouais, ça y est, je ronfle, c'est bon. The character bounces off and goes to another one, and you're so overflowing with this energy that you are also giving it to your allies, allowing them to have their solar weapons supercharged, applying Scorch when they're shooting. The new Solar Warlock aspect, when I cast my Rift, it is going to create this little solar soul that il manquait que cette classe qui avait pas de launches part of itself out and hits the enemy and explodes and scorches them. It just feels very ça, vous alive. pas Tarkar. Je suis abattu encore. Twilight Arsenal. It's a layered super. This is the only ranged one-off offensive super for Titans in the game. The Titan jumps up into the air, summons this giant void axe, throws it, summons another one, throws it, summons another one, looks at a different group of enemies, throws it. And when these axes fly through the air, they stick into the ground or an enemy, do their void gravity thing where they suck a bunch of energy and enemies in and they explode. But that doesn't destroy the axe. The axe sticks around and you and your allies can go and pick up that axe and start wailing on enemies with it. This super is avec le Titan qui a un truc cool. Bah attends, t'as pas vu ton chasseur. C'est des péistes. Non. Consume my grenade and turn it into the shield. The more damage it takes. Allez, vas-y. Tu veux ma daronne avec ou? Et il peut le jeter. Ah bah oui. Ah bah oui. Ouais. Soyez c'est les péistes. C'est bon. The hunter kind of rears back, takes this knife and throws it across the world.
and then is able to blink to its position. Force les arcas, force les arcas. Ouais, en gros super, j'ai cette brasseur mais en super, c'est cool. Has an aspect we take our staff, we twirl it in the air, which propels us upward. It creates this burst, which amplifies you and any allies near you. It almost makes it feel like you're playing a fighting. Mais c'est une nouvelle doctrine. Non, c'est des nouveaux aspects et tout. Non, c'est dans le truc trio et solaire et abyssal. Super. Et des nouveaux aspects. That was good, but I think it's more like. Ouah, attention. Tu claques des doigts, hein. C'est bon, vous avez la radiance. C'est déjà assez fort, les arcs. Oh, pardon, c'est le petit temps. Stuff that we think is like really interesting or taking inspiration. We have Tessellation, which is this exotic pyramid fusion rifle. It is the really intriguing property of adapting your guardian's current damage type. This will be the first time that you can run a weapon that can adapt to be strand or stasis in the energy slot. So you'll be able to run an entirely strand or entirely stasis loadout. Tessellation has the additional property that you can special reload to reshape your grenade and suck it into the weapon, and then fire out a super destructive single projectile. It's a really special weapon. What's the one specific exotic that I can make that's like really zany that you would like right now? What if Golden Gun was a sniper rifle? What if you could harness the might of the Traveler? You know, we had a moment where we saw that Traveler Beam cutscene. I know people on Weapons went, I kind of want that. You're like, that is incredibly dope. So we've got this opportunity to bring back these iconic Destiny 1 weapons. Tête brûlée. Something that feels unique in Destiny 2. Non, souffle du dragon. Oui. Ah, Vostok, enfin. Oh, Vostok. Ça y est. Non. La mort rouge. Exotique plus rifle. Guzon, il va avoir sa mort rouge. Mais non. Mais si, y a pas, ils ont parlé. Mais ils l'ont pas dit, ils ont dit exotique plus rifle. The Red Death plus rifle. Ah, j'ai pas entendu. La mort rouge. This fires tiny, slow-moving rockets. They hit very hard, do a bit of AoE damage. They have a mixture of regular weapon and rocket launcher stats. Ça me fait penser à une arme, hein. Guzon, il m'a envoyé un MP. Mort rouge. Ouais, si, ils l'ont dit. Type of legendary auto rifle. It'll let you switch seamlessly from firing at enemies to healing your allies. I'm really excited to bring it to dungeons and keep my team alive, honestly. La destination elle est incroyable. Ouais, ta planète de merde, là, je t'avais dit, hein, que ce serait dans le voyageur. Ah, m'engueule pas, pardon. Allez, Axis. Moi j'attends. Non, il y a d'abord Cade. This place is only big enough for one dashing hero type, and that's me, so I'm back. J'ai envie de faire pipi. T'es con. I was magnificent. This is great. Anyone want a hug? Get your rock off my map. Worst case scenario, you die. But who knows? Maybe you won't. Well, better get back to it. In this moment where we're driving to the end of the Light and Darkness saga, it's great to see Cade like return to this world at this moment with all this change about to culminate with this confrontation with the long-standing enemy, the Witness. Cade is the quintessential hunter. His presence casts such a long shadow over the story of Destiny, whether it was when he was alive or when he was dead. What Cade goes through in this journey, how he serves as a catalyst for the other characters, the events that are uncovered to have brought him back. This is how the story had to end. There was no end to the Light and Darkness saga that didn't have Cade here alongside his friends to finish the job. Once we started digging into the nature of the Pale Heart, I think that crystallized Cade's role as a guide. Cade is Virgil, and he's our guide through this other place.
Cade is the one who is the most appropriate person to be the guide, because that's his job. That's always been his job. It just feels so natural for Nathan to be back in the booth. It felt amazing to just see him slip back into the role, like, without missing a beat. Right, instantly. In the flesh, or metal, as it were. Cade's the glue that's always held Zavala and Ikora together. Having him back puts them in a position of questioning where they've been and what they've done without him. You think about the journey that Zavala's been on and how he's been taken down this dark path, and you think about the weight that's been on Ikora, having to hold the Vanguard together, having Cade's voice of levity and brightness that he brings to that group. But I think it's going to be great for them. Well, at least we have each other. We want people to take away that sense of reunion and that idea of like the gang being back together for this moment. I'm here now. Wherever the hell here is. Une raid? Ah si, peut-être. C'est la saison. Oh là là, je suis choc-barre. Un nouveau bâton. Ça ressemble trop à une petite, ça me fait peur. With her sister, Xivu Arath. It rests with me. Will you come back from this? Do not be afraid. Elle a trop de flow. Elle est trop stylée. C'est Xivu. You now wield Hive magic and have entwined it with your light. Assault the Spire Guardian and open the Putain, il m'appelle. Oh, c'est une folie. Wesh. C'est l'arme exo du pass. Oh. Them no fear. The death of whispers and whisper. Fight in my name, Guardian. Every opponent you defeat. Je t'ai vexe. My appetite rises for your brutal tributes. Let us show her what it is to be Hive. You have found the horn of battle! You are deserving of the greatest death I can bestow. 28 novembre. Season of the Witch is our opportunity as players. We've been annihilating and breaking Hive spells, and now we finally get to cast them. At the end of Season of the Deep, we learn that Savathun has the key to getting into the portal that we need to go into. That means we have to go find Immaru, her ghost. Immaru's like, not so fast. We've got a bigger problem first. And that bigger problem's name is Xivu Arath. Ouais, je t'avais dit, il trouvera un truc avec Xivu. Des possibilités. It's a wild ass idea, yeah. She determines, like, well, the best way to fight fire is with fire. We are channeling all of that energy that we're creating by going through, by eliminating enemies, and we're tithing to our friend Eris. Bring me your tithes. What does that mean for the characters and the player to kind of like be like Savathun? And that's where we went down the path of having Hive Eris. We want to extend that fantasy into the player, that ability to have overwhelming magical power, that risk and reward into all of our activities and systems experiences. So that's what led us to come up with things like Deck of Whispers. J'ai pas suivi. This magical deck of cards that creates amazing synergies with your buildcraft meta and with buffs and the activities. They can then choose these cards at will, whichever ones they want, and then that really leans into the buildcraft. You actually are getting cards that you can then use to place on the battlefield and change the way you play. I'm such a sucker for deck building. Like, being able to like bring that element into Destiny gameplay has just been like, oh, chess. Yeah, it's really fun.
Even, elle est là. Je vais dire à pied voir. Des taxis. Ah, deux activités. Savathûn Spire is our new 3-player offensive. You're doing a lot more with the Lucent Hive magic, but it's got a high amount of combatant density. It's got additional random encounters that you can come across. The Witch's Spire itself, Savathûn Spire, was like her reliquary for all these different magical experiments as she was learning the light. You're there in order to learn as much as you can in order to become a master spellcaster, right? To become like Savathûn. The Altar of Summonings activity is really exciting because you can spend like 20 minutes in it or you can spend 2 hours in it. It's a 3-player experience that you can... Ah bah c'est bien, c'est vraiment une bonne nouvelle ça. Through this activity, you're filling the tithing bucket. As that tithing bucket is filled up, you'll get progressively more rewards. And then finally at the end, it'll cash out and you'll get a whole mess of rewards. Massive rewards. We really wanted to make sure that there was a home for any exotic mission content coming in seasons after the year has passed. And so we developed what we're calling the Exotic Mission Rotator. Right away, we're getting Presage, Vox Obscura, and Operation Seraph Shield. This is some of the most fun content the team has making. It's some of the content the fans and players of Destiny love the most. The most exciting Mais on le savait déjà, Dembélé là. is that every time we put a mission inside of that rotator, the exotic that comes alongside of it will become craftable. Là, y a pas de liste de la bannière. With Season of the Witch, we have a brand new Vex lo-fi PvP map coming. It's really exciting. It's got a bunch of really tight gameplay experiences. We wanted to make sure that we focus the combat a little bit more. With the new Vex network map, we really wanted to make sure we hit is like, hey, you're shoulder to shoulder more often. There's not as much deep sight lines that you're interacting with. And a lot of the flow of the map is actually built around this like kind of central pillar of the Vex network that you're orienting around. And there's also some modes coming too, right? We've got a new PvP game mode coming that's all about relics. It's about multiple relics, so it's not just one like the Scorch game mode from the past. So we've got the shield coming from Vault of Glass, we've got the spear back from Season of the Risen. And we've got the scythe from Season of the Haunted. Yeah, so you're gonna be reaping Guardians with that thing. It's a lot more tactical gameplay. It's all about running around the map, claiming these relic dispensers, and then grabbing them in order to push for victory. I will take what I need. The words in my throat are the weapon in my fist. We were feeling pretty Hivey this season, obviously. There's something in the air. And so when thinking about like what's a good raid reprisal that would really suit this very Hivey season, there's only one answer. C'est Cropta, frère, c'est Cropta, elle a dit qu'est-ce qui pourrait mieux convenir comme raid à une saison de la ruche. Ah ouais. Wesh. Fils de pute. Mais ça arrête de merde. Putain, ma mère. Ça arrête de merde. Fils de pute. C'est les stuffs de l'âge du triomphe. Bon, au moins ça c'est bien. Grosse merde. Only a true weapon of the light can stop his wrath. Il y a trop qu'un. Ah, trop bien une bague. Heading into the final shape, we really want to rally all Guardians at the end of the Light and Darkness saga. We want to reduce those power barriers as well as catch people up on key story beats and make sure that they have a really great and easy time connecting with other players. In the final shape, we're trying to find ways to make power more simple and easy to understand and also lowering Le rework de la puissance. It's going to make it easier for players who have not been able to jump into game easily because they were held back by the challenges in grinding for the power levels that are required by these different activities. One of the major changes that's going to be happening starting with the final shape is there are going to be a certain number of activities that are going to be power fixed. So it doesn't matter kind of what power level you are going into it, you're always going to be able to approach it. There's still going to be tiers of difficulty that you can do, things that are just meant to be experienced a certain way. Things like Nightfall strikes
that will still have power enabled, and that's where we're really going to focus the whole power climb. The raids, the contest modes that everybody loves to engage with, that experience is fundamentally going to be staying the same. I'm excited for this because I think there will be a lot more clarity for players in terms of understanding the relative difficulty of things, where they sit now in the spectrum. One way that we're trying to do that is making it easier for new players to engage with you. So we're introducing something that we're calling Fireteam Power. You can actually bring your friends along to play any dungeons and raids in the game without having to wait them to be at a certain power level. The person with the highest power in your fire team is actually going to bring all the others close to their power level, which means that there's no barriers really for any other Guardian to join you in this high-level content. With Fireteam Finder, it also allows you to find strangers, people you've never played with before, and have that same experience. That's all regardless of the power level of you and the rest of the people in the fire team. Fireteam Finder is a feature that's coming in season 23, aimed at helping connect and find other people to complete the best and most aspirational content in Destiny. We have a tag system that allows players to be able to say, well, this is my playstyle. I'm really chill. I'm anti-sweat. I'm just really here to have a good time. Exactly. Tags really allows players to Ah, feel le a little drop. bit more Vas-y, je vais pisser. Hein. Ça m'a saoulé. Moi, j'ai récupéré le drop. Is with this launch, we're also looking at including inclusion tags. As an example, one of the inclusion Ouais, ça tags fait une that we demi-heure que le have live a are for commencé. colorblind players. Hopefully, the inclusion tags will bring players closer to finding their community and even closer to the people that they're playing with. So once a listing goes live, players will be put into a listing lobby where players can gather, they can communicate with each other. So we wanted to make it as convenient and as easy as possible for players to not just sit and stare at a screen for a long time while their listing actually fills up. As a gamer who's typically more solo, I'm especially excited about this because it really is about helping reduce that anxiety and burden that comes with trying to make a new connection. The feature coming out today that I'm incredibly excited about is Timeline Reflections. Essentially what we have done is we've went back to previous expansions and pulled out missions that we felt really represent key narrative beats within our story. We are going to have a mission for Forsaken, a mission for Beyond Light, as well as a mission for Witch Queen. Y'a pas Edouard? The neat thing about these missions is they're not going to be like one-to-one for how you would experience them in the campaign. You're also going to get additional pieces of narrative fed to you to like identify like, hey, this is why it's important that this happened, and here are the people you met along the way. A really big one that's really timely for Final Shape is Cade's last stand from Forsaken. On peut refaire les missions de la campagne de Forsaken, Beyond Light et This is a moment that a lot of Witch players Queen. are going to come back to Destiny. Et par I think Edouard. this is just the right time to introduce features Après, c'est that pas are toutes gonna les missions, allow hein, c'est players to quelques jump right in and find people to les play plus with and importants. enjoy this content regardless of their power level. We're reaching the end of this 10-year journey. What comes next? The episodes. And the new way we're going to tell stories moving forward. What's really important about episodes is that it's a really big shakeup to what we've been doing. Instead of providing 4 seasons a year, you are going to get 3 larger episodes. And so the first 3 episodes in this coming year are called Echoes, Revenant, and Heresy. It's coming right after the Final Shape. And the theme for the year is going to be all about the consequences and aftermath of the Final Shape. I think what's really the cornerstone of the episode model that we're building is the 3-act structure. The acts act as these anchors for us to introduce new weapons, new artifact mods, new activities. There's going to be new missions coming around the core. There'll be new story moments, and every single one of these acts, we're actually providing more cinematic style experiences throughout the Final Shape year and the episodes with it than any of the seasons we've ever developed before. These new stories are actually playable as standalone. Like each episode is something you can experience whether you've been playing Destiny for 10 years or this is your first one. You're going to be able to basically enjoy them in any order you want to. I think the opportunity with this big epic moment is that we get to innovate the game. We get to move the game forward. It's all about change frequently. It's all about deeper story moments. It's all about more weapons, more loot, more often. And it really provides the team with a platform to go much deeper into the themes and fantasies and story of any individual episode as compared to the seasons you know of today.
I'm so excited to see what the narrative team can do with this kind of new platform of storytelling. Episodes provides this awesome foundation for the future of Destiny. We're moving into the next stage of Destiny 2. I think some people look at the final shape and they think Destiny 2 is coming to the end. And in many ways, it's the opposite. We're leaning in. We're putting the pedal to the metal. Episodes provide us a new, innovative way for players to engage with Destiny 2 throughout the year. What makes a guardian a guardian? Devotion, bravery, sacrifice. We know that we were chosen for a reason, by something greater than ourselves. Guardian. Guardian? Eyes up, Guardian. Shaped by the fires of each new battle, we are forged and sharpened into what we must become for the fight ahead. We are the final line that halts the second collapse. All of us. Every Titan. Every Warlock. Every Hunter. What is it the Guardians say? Devotion inspires bravery. Bravery inspires sacrifice. Sacrifice leads to death. The line between light and dark is so very thin. Let's cross it together. There are things out in the dark that only the dark can overcome. Trust me. You've heard the stories of the Traveler's sacrifice, of darkness descending upon humanity. Our purpose is its end. This time, there is no escape. It's going to be an exciting year for Guardians. We get to make good on a promise that we made way back in 2014. There was classic rock blasting, a fire team racing across our solar system, and at the end, a simple message: become legend. Today, you got a glimpse at how we'll be cementing your legend in this upcoming year. We're going to be heading inside the Traveler, experiencing a destination unlike anything we've ever built before. We'll face the biggest bad we've ever made, and we'll do this all alongside a streamlined progression system, allowing us to easily play with friends in any content in the game. And as the dust settles in the final shape, we're going to continue our legends in Echoes. It's Destiny's first episode in a new phase of storytelling for Guardians, with brand new conflicts born from the resolution of the Light and Darkness saga. These first episodes are just the beginning. But if you're chomping at the bit to see how the Light and Darkness saga is going to kick off the future of Destiny 2, we've got a ton of great content for you to jump into today. Going live after this, we've got Season of the Witch, with a new story, new weapons, new armor, new activities, and new PvP content, all alongside a series of story catch-up missions, allowing any of your friends to jump into the game and get up to speed on what's happening in this world. Then, next week, a brutal reprisal of Crota's End is going to join the ranks of our aspirational content. I can't wait to see you all in the Throne World as we learn more about the final shape and how we can stop it. After all these years, all we've lost,
This fight might be our last. So I'm asking you to rise. One last time. Ah, attention, hein. C'est que je me fous. Ça va être trop top. C'est la tour. When we create a collector's edition, we try and recreate items from the universe for players to enjoy inside of the game. So this year we're doing a Destiny 1 tower. We really try to work hard at thinking about 10 years of Destiny and how best to encapsulate that experience. Even as the game dev who've worked on it since day one, like I think having it be the tower is super exciting for us because it's going to kind of catalog your journey of a player from when you first started playing Destiny all the way to now. The tower, it's kind of like the beacon in which you're a place you can call home. You get the tower, and then there are actual photos of the Vanguard mentors that accompany that architectural model. And there's a lot of like hidden messages and hidden things. There's gonna be some fun surprises. We're always trying to push the envelope. And so we've been playing a lot with magnetic locks and sound effects, lights, just sort of make this experience as a whole really special. It's sort of the perfect symbol of Destiny. I'm so excited for it. Me too. Hein? Pas moi. Oh. On regarde mon argent. T'aimes pas? Non. Ouais. Bah oui. Go sur LOL. Oh, je fais abattu. C'est encore pire que Lightfall, là. Je suis pas fou. Quoi, t'aimes pas là ce qu'ils nous ont montré? Non. De quoi, Final Shape? Ouais. Bah si. Je sais pas, Ah non, moi j'ai le meilleur feeling qu'après Lightfall, hein. Oh, comment j'ai rien, moi. La destination est trop stylée, le boss du raid ça va être le témoin, moi c'est tout ce qu'il me faut. Hein. Ouais. Tu fais chier, on va dire. Ah, ouais, il est parti. Ah, bah il est revenu. Il était vexé quand même. Ah non, mais... Bah non. Je sais pas, Final Shape, pourquoi pas? Moi c'est la saison. La saison, genre, ça a l'air beau et tout, mais je sais pas. Ouais, pourquoi? C'est parce que c'est Cropta. Ah mais Cropta ça m'a dépité de tout. Ah ça, j'étais déjà pas... Tout ce qui est après Cropta, j'avais déjà du mal à écouter. Ce qu'il y avait avant, j'étais pas non plus très